ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് പേജിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടാണ്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് we get to know the difference between information and knowledge. What do you mean by information? It's a collected, organized and analyzed data. What do you mean by knowledge? A set of organized statement of findings, facts or ideas. In information, it is visible, independent from action, decision and from existing environment. But knowledge, it is invisible and it is dependent on action, decision and from existing environment. It is closely related to action and decision. Knowledge we get transmitted through communication and it's not duplicable. But information, it is easily transferable and it's duplicable. So how we get our knowledge? When we go somewhere, we get to know some data and the data will further change to information and information further changes to knowledge. So knowledge is a continuous process. Okay, so commonly when we tell the difference between knowledge and information, we get to know information is visible and it is not dependent on action and decision, but knowledge is invisible and it is completely dependent on action, decision and existing environment and it is easily transferable through communication. So next page we get to know about scientific method. First we need to tell who is the father of empiricism. It is Francis Bacon. So scientific methods, it refers to a body of technique for investigating phenomenon, acquiring knowledge or correcting and investigating previous knowledge. എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്? സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കാണ്. നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഫിനോമിനേനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓർ കറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് നോളജ്. സോ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഈസ് എ ടെക്നിക്, ബോഡി ഓഫ് ടെക്നിക് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഫിനോമിനം ഫോർ അക്വയറിംഗ് നോളജ് ഓർ കറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് നോളജ്. എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ? നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്: തിയറി, ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, തിയറി ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ലോസ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ടു സയൻറ്റിഫിക് ലോസ്. എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ലോ? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബോയിൽസ് ലോ, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ചാൾസ് ലോ, അവഗാഡ്രോസ് ലോ, ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ലോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ലോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് as generally accepted statement of fact describing a change of state or any process. What do you mean by Boyle's law? At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. That is, pressure increases, volume decreases. So a scientific law can be expressed as generally as accepted statement of fact describing a change of state or any process. Next, moving about hypothesis, we need to know about 2 important factors, that is postulates and assumptions. Postulates is the working beliefs of a scientific activity. It is a universally accepted statement and support future research activities. Postulates of quantum mechanics and postulates of Bohr model of atom. Working beliefs of scientific activity. Assumptions എന്ന് പറയുമ്പോൾ it helps to simplify a scientific problem by putting certain restrictions or limits. നമുക്കറിയാം, assume എന്ന് നമ്മൾ പറയും a thing that is accepted as true or as certain to happen without proof. നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് മോളാർ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ മോളാർ വോളിയം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് കെപ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷനും ശരിയല്ല. വെൻ ദ ഗ്യാസ്, പർട്ടിക്കുലർലി ഗ്യാസ് ഹൈ പ്രഷറിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയേ അല്ല. Then talking about hypothesis, an educated guess based upon experimental observation, statement that investigator desires to prove. Hypothesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രൂവ് ഒരു ഗസ്സാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ. സോ പോസ്റ്റുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി. അസംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? ട്രൂ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പ്രൂഫ് ഇല്ലാണ്ട്. അടുത്ത ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗസ്സാണ്, ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രൂവ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോതെസിസ് 3 types: ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം, നൾ ഫോം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം. ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലിസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോം. ഓക്കെ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്, മെറ്റൽ അയോൺ കാറ്റലൈസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഫോമിൽ പറയും എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സേ മാംഗനീസ് ആൻഡ് അയൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. നൾ ഫോമിൽ പറയും
there is no significant difference in efficiency of catalyst manganese and iron towards oxidation of sulfur dioxide. എടാ മനസ്സിലായോ? മീൻസ് ഡിക്ലറേറ്റിംഗ് ഫോമിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. നൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നത്തിങ് ആണ് നൾ ഫോം. നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് കൺസേൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം. ഇസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് catalyst towards oxidation of sulfur dioxide? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. അടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വന്നിട്ട് 5 പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ലെറ്റ് മി ടേക്ക് ദ പേജ്. Characteristics of hypothesis വന്നിട്ട് concept should be clearly defined. It should be stated in a simple and lucid style so that it will become easy to understand. It should be empirically testable. Testing must not require much time. It should be problem specific. It should mention the variables observed and the possible interrelationship between variables. It should be related to available technique. Okay. അടുത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിന വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പ്രൂവ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി ട്രൂ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ റിജക്ട് ദ ഗെസ്. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ്? പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. അടുത്തെന്താണ്? ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ്. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഡേറ്റ, ഇനബിലിറ്റി ടു അപ്രോച്ച് ദ സബ്ജക്റ്റ് ലോജിക്കലി, ലാക്ക് ഓഫ് ഫെമിലാരിറ്റി വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസർച്ച് വർക്ക്. ഓക്കെ, മൂവിങ് അബൌട്ട് തിയറീസ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് തിയറിയാണ്. തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിയറീസ്, റൈറ്റ്?